Alors 2 secondes. Parce que j'ai pas branché le micro, apparemment petit problème technique. Ah si, c'était bon. Voilà. Rien vu. Musique, c'était bon. Ok, ça a l'air correct. Donc du coup, je disais que My Time at Portia, on le fera, on continuera, on verra quand j'aurai évolué dans le truc. Je continue dans mon coin. Et puis là, bon, un petit jeu indé par ceux qu'on fait No Man's Sky, car bien stylé. Voilà. Je crois que c'est bon au niveau du son, tout ça. Je regarde, mais ça a l'air correct. Ok. C'est parti. D'exploration. Est-ce que c'est mode normal? J'ai planté? Non.
There is a place where the lost embers go as their light begins to fade. Ok. Ember ran Alors, because standing still made them feel helpless. Amber. Graphiquement, c'est déjà stylé. Hein. Je touche les boutons pour voir ce qui se passe. Ah oui, je voulais voir. L'île de commande, oui. Menu. Interagir, ok. Il n'y avait pas quitter le jeu, c'est automatique. Comment non, il n'y avait pas la vibration. Parce que j'aime pas quand la mettre vivre. The wall glistened. Avec. The painting showed embers on a sacred journey. Ember felt so afraid and alone that it was a relief to find someone to talk to. Ember froze, almost too frightened to look away, when they noticed a small satchel. Ok, The satchel j'avais un felt sac. heavy. Ember looked inside. The statue shone brightly in the light. Bon, on a volé un sac à un mort, c'était pas vraiment ça, un vol. Comme on avait dit, inventaire. On a que ça pour l'instant. There was a symbol on the floor. Ember noticed something wrong. Ok. Donc, ce que j'ai compris, le jeu, c'est plus ou moins un jeu de puzzle. Faut sortir des salles, des trucs comme ça. Avec des énigmes. Je pense c'est un peu moins compliqué que Ever Forward qu'on a fait avant. Mais... There was a round space where something used to fit. To Ember's delight, the golden statue slid perfectly into place. Putain, ma chaise. Faut que j'achète une autre. Ember left, feeling sorry for the stranger now alone in the dark. The stairway opened into a dark forest. Ember could feel fear taking over. They'd washed up alone, somewhere very unfamiliar.
Attendez quand même. Ouais, il est mieux risible. Ember felt like they were being watched. The foxes howled into the night. The only reply was silence. The path was blocked. Bloqué, mais va, The mec. path was blocked. Accélérer comme ça, oui. As Ember approached, the flame seemed to call out. With a feeling like falling, the forest had slipped away. Ember felt lost in darkness and ruin. Alors attends. Peut-être ça va pas grimper là. Oui. Ça va passer. Un truc avec ça. The caged flame stoked new hope in Ember. Ok, du coup. Ouais, ah, ok. Ah non, je suis con. Prendre évidemment. Hope was almost within reach. The flame spoke and Ember listened. Dans 2 secondes, je vais voir. Déjà, on va voir si ça sauvegarde automatiquement. Je vais voir dans les options. Non, on peut mettre continuer, voilà. On peut pas enlever la vibration là. Parce que la vibration de la manette, c'est pas la folie. Apparemment non. Alors on verra avec. On verra si ça s'entend beaucoup sur le stream. Je sais pas si on entend la vibration, parce que ça grince, j'ai l'impression. The flame lingered ahead. Was it trying to escape? Or leading the way?
campfire flickered into life. The ghost spoke. Hope has returned to a forlorn. I will warm them until they choose to move on. Ember looked to the ghost for answers. This is a place between places, to travel through as your light fades. But none have passed on in a long time. The Forest King now holds us here, and those who linger will turn forlorn. Again that word, forlorn. I am just a guide along the way to fan the flame. So many lost embers have I seen, more than I could help. The forlorn are those who lost their way along the path. If you find them, send them to me and I will guide them. Ember thought of those they loved, those they'd left behind. There are others lost along their journey. Find them and I will guide them. Step backwards, little Ember. Look behind. Upon a small grassy cliff rests a forlorn. Ah ok, donc faut récupérer les flammes pour que... qu'ils se réveillent tout ça. The stranger said, take care of those you care about the most. Ok, donc il faut récupérer 4, 5, 6, 7. Peut-être 4 pour débloquer le prochain chemin. Et 7 bonus peut-être. Ah, il y a lui là. Comment y arriver? Si on peut lui reparler. The ghost Si on... said, speak and I will listen. The Forest King watched the campfire will light the way. Find those who are lost. Bring embers to the fire. Ok. Travel wisely. Return if you have lost your way. Ok, donc on peut lui demander des conseils si on trouve pas les flammes quoi. Pour l'instant l'ambiance est cool hein, quand même. Je peux pas sauter, je peux... Ouais. Ok, il faut la chaîne là-haut. Barely visible through the murky water was the shadow of something hiding, and on a small pier with barely a sound, a lonely fisherman sat.
Ouais, donc faudrait faire descendre, faut arriver par là-bas. Après descendre le tronc d'arbre. À mon avis, il y a un truc là-bas, mais on va aller sur la gauche avant. The traveler spoke. You ever had roast frog, friend? I miss a good roast frog. Oh, how they crackle. Une grenouille, très bien. The stranger had been forgotten. Ah, ok. Donc là, ça nous ramène. Ok. Dès qu'on a ça, on va sur un puzzle, quoi. Ok. The stranger had been forgotten. Tac. They tried to follow as best they could. Ok. Faudra essayer de les mettre tout dans le même sens, quoi. C'est le délire. But no one heard them when they fell behind. J'ai déjà dit que j'étais nul en énigmes, donc. Bon, on est bon là. The stranger looked at Ember with surprise. Someone came back for me. Thank you. The stranger looked at Ember with surprise. Someone came back for me. Thank you. Il y a toujours des grenouilles, lui. The traveler spoke. I miss a good roast frog. Oh, how they crackle. On a vrai des grenouilles. De toute façon, c'est bloqué. Et j'avais vu, il fallait trouver notre statue. The Ember was curious. Where did you wake up?
I'm headed for the crossroads. It's not far, I think. I've heard there's a nest there, a safe place. The stranger was trapped, caught in a maze. Il est assez fort quand même. Donc. Je pense que c'est maintenant. Est-ce qu'on peut le faire tourner de... C'est place automatiquement. Ah, on peut le voir, ok. C'est bon. Là, ça doit être ça. On va... Ah. Ok, je pensais que ça... C'est pas levé ça. Okay. Tac. Si je peux sauter. Je peux sauter pour attraper ça. De toute façon, je peux y aller là. Ah oui, je peux passer par là. Et ça commence à devenir compliqué. Bon, il m'en faut pas plus. Hein. Si on initialise le truc. The stranger was trapped, caught in a maze. Peut-être que j'allais le chercher avant lui. Celui tout au bout là.
It was hard to make sense of this place. J'avoue. Est-ce que je peux aller là, non? Est-ce que je peux sauter? Non plus. Donc ça, ok. Est-ce qu'il doit y avoir un truc avec les deux rouleaux là? Pas déplacer comme ça, oui, c'est toujours en roulant. Ah, ça y est, j'ai déjà perdu. Faudrait que je mette un truc là.
Hein? Petit bug indé. Donc là, ok, mais... J'ai déjà perdu, ça craint quand même. Je peux rien faire. Inventaire, j'ai rien. Ça tourne aussi. C'est ce que je peux faire, donc on va faire un autre. On y reviendra plus tard. Okay. The fisherman murmured quietly between sorrowful breaths. The fisherman felt so useless. C'est pas une bonne ambiance. Enfin, l'ambiance est cool, mais c'est quand même triste. Hein. C'est pas la joie. His former joys were hollow. Je peux faire un truc avec ça. Sitting out there every day by the pond. Only the dark water to hear him talk. In that darkness, a glimmer flickered. Ah, et donc... Thoughts beating like a drum. A thought that went round and round. It all started with a frog. Every day by the pond, a constant reminder. Ember couldn't hold on.
For a brief moment, the fisherman struggled to speak. He looked at Ember, hopeful. The fisherman spoke softly. There's a frog in that pond, a big one. Saw him grow from a tadpole. We were friends of a sort. Spent every day side by side. So much better at fishing than me, that frog is. Catches them before I can bait them. Oh, it makes me feel useless some days. The fisherman sighed. I've wasted so much time feeling like this. The old man looked carefully at the pond, at their rod, well, listen to me here rambling on and on. It helps though, telling someone. Thank you, Ember. If you need help catching anything, you just ask. Pas choper une grenouille? Bah du coup oui. Poor little worms. They didn't ask to be here. But how do you fish without them? One for me, one for the fishes. Slurp 'em down. You saw the frog? Did the frog mention me? You ask the frog about me, see what they say. Actually, no, just please don't tell the frog how much I talk about them. I chased old Blue Betty round this pond for years. Best days of my life catching that fish. Had to use myself as bait. Stuck on me head ever since. They say catching a fish isn't the point, so I tell myself that. I tell myself that a lot. If you need help catching anything, you just ask. Oui. Faut voir. Qu'est-ce que j'ai besoin de... If you need help catching anything, you just Pour l'instant ask. rien. Par la grenouille de l'autre là. Bon du coup il y a le puzzle de la grenouille là. Enfin du mec là-haut qu'on a pas fait. Ah. The frog stared at Ember, its belly rumbling. Its eyes were fixed on Ember, but it seemed to mean no harm. Was this the frog that the fisherman spoke of? Ember could hardly ignore the rumbling from the frog's belly. The frog stared at Ember, its belly rumbling. The frog stared at Ember, its belly rumbling. Its eyes were fixed. Was this the frog that Ember could hardly ignore the rumbling from the frog's belly? Donc elle n'a pas été en haut, puisque là-haut il y a un mec, mais il y a la chaîne, on peut pas y aller. On avait été dans les grottes, non? Ah voilà. Ah, la grenouille là. Voilà. Ah, il y a un petit carré dans l'inventaire, j'ai rien. Petit carré en haut, à côté du livre.
Ok, il est à ta droite. Voilà, on a récupéré 2. Le 2, mais du coup, le vieux, ça en fait pas partie. On a récupéré son âme, mais non. On peut parler, hein. On va aller par là. Ouah, il y a un mec en rouge. C'est méchant d'histoire. Je pense pour y aller. Voilà, est-ce qu'il y a des ronces? The old gate was locked. Mais j'ai pas de clé. On va chercher la clé qui est dans le bec du... The crow held its shining trophy tight. The stranger whispered, "Ever feel like you are being watched? I've never felt that. What does it feel like? Is it nice? It sounds nice." Soit en bas. On va aller par là, on va aller déjà essayer de récupérer tout ça là. La clé. Il va s'en aller, je pense. Bah, génial. The cave entrance was overgrown with dry brambles. On peut pas aller par là. Caméra, non. He was nestled between the reeds, but it was just out of reach. On va pas lui demander. S'il vient le vieux. On pourrait demander au vieux. Qui a une canne à pêche. Sans hameçon. Sans appât. Oh le relou. Ah donc il faut on n'a pas pour le... Ah. On va boucher les trous. The worm looked helpless, with no way to escape. As Ember picked it up, the worm let out a little yelp. Ok. Donc là c'est bon, on a un verre. Ah si, il faut aller voir le vieux de toute façon. Pas un truc avec la boîte là. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Où est-ce qu'on en aurait besoin? The stranger whispered, "I've never felt that. What does it feel like? Is it nice? It sounds nice." Ah. Oui, les grenouilles grillées. C'est là qu'il faut que est-ce que j'en prenne un pour...
Non, on est pas... il lance pas assez loin. Ah, quoique. Si ça reste. Non, ça reste pas. Non, ça c'est un... Là, il y a un bug, c'est resté. On va aller voir le vieux. Ah, peut-être que ça enlevait les ronces, par contre. Voilà. C'était où l'autre où il y avait des ronces? Du coup on va visiter. Et on va voir le vieux après. Et là ça doit brûler les... brûle pas les toiles là? The broken net hung ominously around the skeleton's neck. Puis de pêche cassée. Tiens, on commence à avoir des objets. Merde. On est où? Ah, on est... ok. Ok, donc, avec ça souffle. Shivered in the cold. Bon, il va falloir bouger cela. On va passer et libérer les ronces. Pas un truc avec ça? Ah, c'est peut-être pour... il faudra faire passer le feu. They'd moved through such dark places. Ok. They lay down and closed their eyes. Un papa quoique, peut-être que je récupère juste... ça va éteindre juste la flamme. Genre le morceau de bois. Warmth was a distant memory, stolen by the passing Myers. The stranger blinked at Ember. Is it morning already? How long have I been asleep? The stranger blinked at Ember. Is it morning already? How long have I been asleep? Quoique non. Il y avait un autre truc qu'on avait libéré. Avec les ronces, de l'autre côté. Il est reparti. Oui, voilà.
Il y a lui là. Observe. Inside was a scrap of journal. The strangers on the water went on without me. Where have I landed? Vines and thorns stretch out to trip me. Ok. Non, cette fois on va aller voir le vieux. Donc logiquement si on récupère un autre, on pourrait passer. Mais bon. Il doit bien y avoir 3 autres bonus. The fisherman noticed the broken net Ember was carrying. Let me have a look, see what I can do. With a silk thread, the fisherman carefully knotted. With each knot he tied, a net began to form. Here you go, good as new. Parfait. If you need help catching anything, you just ask. Donc le vert, c'est pas pour lui. C'est pour la grenouille. Enfin. The frog stared at Ember, its belly rumbling. This was not how Ember had imagined the end. The gurgling of water, a deafening heartbeat. But then... the frog returned Ember's good deed by leading them to a lost forlorn. Okay. With hesitation, it offered to share its story. Its eyes were fixed on Ember, but it seemed to me no... Was this the frog that the fisherman... Ember could hardly ignore the rumbling from the frog's belly. With hesitation, it offered to share its story. The Wanderer's Diary. Unfamiliar trees, a path overgrown. Is this a resting place? A place between places? I call out, but mine is the only voice. Encore des rouleaux. The stranger stood alone. Their friends have fallen aside. Retreating from what came next. The stranger had ventured on.
ça. Now they were deep in the woods. Ouais, donc faut ramener l'autre. The stranger spoke hesitantly. Is the campfire crowded? Let me gather myself. I'll see you there. Ok. Là, logiquement, on devrait pouvoir partir. Mais il manque d'autres. Comme l'autre qu'on n'a pas réussi à finir. Il n'y a plus rien, ouais. The stranger spoke. You look hungry, friend. You bring any broth with you? There's a cook in the swamp. Makes a broth like you wouldn't believe. Keep telling them that it doesn't taste right. They'll keep giving you more. Ok. On a été par là. Du coup, si elle est partie, lui, il va pouvoir pêcher tranquille. Ok. If you need help catching anything, you just ask. The Ember was curious. I'm headed for the crossroads. It's not far, I think. I've heard there's a nest there. A safe place. Refuge. Ah oui, puis il y a oui, il faut que j'aille rattraper la clé. Clé dans l'eau. Je passe par là aussi. Parce qu'il y a la clé dans l'eau. Il y a lui là. Et il y a l'intérieur. On avait été par là? The traveler said, You sailed in here. Where's your friend? You need a boat. Go see the builder in the caves. Tell them I'm sorry I never came back. Ah, c'était bon. The stranger had blazed their own path. Ok. Created their own rock, their own islands. Est-ce que je peux monter? Non, je peux pas monter avec ça. They did not need Ember's kindness.
But still, Ember stayed. Building a bridge should it ever be needed. The stranger met Ember's eyes. The two shared a moment of silence. Ok. Du coup, il y a la grenouille. Et après... Et après la clé. Vas-y, on peut voir dans le nombre de mecs qui nous restent. Ça, faut trouver. The stranger was trapped, caught in a maze. Là, le maze, il est important. Est-ce que je vois pas... Parce que là, après, là, je peux plus rien faire. Ok, mais je peux rien faire avec ça.
Ah, il faudrait peut-être que... Il me les faut en... Il m'en faut 2. Il y a peut-être un truc. It was hard to make sense of this place. Oui, c'est difficile. Non, bah je sais pas en fait. Si je voulais en mettre 2 dessus, qu'un des 2 là, puis que sur le coin en haut là, tout au fond je puisse les déplacer, mais... c'est qu'est-ce que je peux faire avec ça là? Je peux rien faire avec ça là. Ouais, je vois pas, on ira... On ira plus tard si on y revient. Peut-être qu'il y a un objet à faire, enfin je sais pas, parce que... Le truc de commande, il y a le... activer, désactiver l'encorne.
Quoique j'avais pas l'objet. Non, lui, ça sert à rien. Genre, je peux l'emmener. On va partir avec. Donc là voilà, il nous reste 2. En principe on pourrait y aller. Après il resterait la clé et puis l'autre là, que j'arrive pas. Hein. Key was nestled between, but it was just out of reach. The old gate was locked. Ember placed the key in the lock and slowly began to turn it. The stranger gasped for breath. Dark water slipping above their head. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que l'eau va remonter par exemple? Ah non. Ok. The sea didn't care if they sank or swam. Slowly the tides ebbed, washing over old walls. Oui. A safe harbor emerging from the inky depths. Ember reached out a hand.
The stranger looked down. The ground feels good beneath my feet, friend. J'ai vu, donc on a un coffre. Peut-être un coffre sur deux. Ça c'est peut-être l'endroit, parce qu'en haut à gauche là il y a un coffre qui ressemble à celui qu'on avait fait. Ah, c'est que dans l'endroit il y a deux coffres. Donc on en a pris un. Ok, il en manque un. Ouais, qu'on va pas trouver. Voilà. Ember found the Wanderer's diary. The oily smell of frogs. They know more than they will say. They watch me watching them. The stranger whispered, I've never felt that. What does it feel like? Is it nice? It sounds nice. Donc il manque le dernier puzzle là, celui que je galère. Celui que je galère, je comprends pas. Donc là il n'y a pas de coffre. Je vais juste vérifier s'il y a des coffres. On avait fait tout, enfin. Attends, ouais, on a combien là? Faut arriver à faire celui-là, là. Celui que je comprends pas. The stranger was trapped, caught in a maze. C'est peut-être... ouais. Avant de l'enlever lui. It was hard to make sense of this place. Oui, un peu, ouais. Ah, voilà. Si je le mets là. On pousse, on en a deux. Ok,
Ok. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, on peut les mettre là. Non. On pourrait les envoyer là-bas, mais ça sert à rien. La vie, c'est là. The trail just kept on closing. Les impasses, voilà, donc c'est dans la bonne voie. Si elle me parle de la meuf, c'est que c'est qu'on n'est pas loin. Déjà, on a celui-là là. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être... Non, mais non. Putain. Il a poussé trop loin. Parce qu'en fait, le truc, ça aurait été de faire ça. Quoique j'aurais peut-être pas vu. Est-ce que je l'aurais poussé là, mais après... Non, je l'aurais récupéré là, oui, donc c'est bon. Non, je serais passé sur les autres blocs. Ok, on a peut-être enfin compris. Tout va bien se passer. The stranger was trapped, caught in a maze. It was hard to make sense of this place. Ok, donc là on connaît. Non. The trail just kept on closing. Mais on y arrive. Voilà, donc là. Ah, bon, on est bon. Là, on tape là. Du coup, on a le reste là. Paf, et on peut prendre l'échelle. Ok. Parfait. On a mis du temps, mais on y est arrivé. The stranger's voice was hoarse. I just need some time, I think.
to see things clearly. Il y a un truc. Ouais, ok. Bien. The ghost said, "You have done all you can, little one. Your journey lies ahead. Little one, your journey ahead will not be easy. The path to leave this place is blocked. I will guide others to follow after you clear the way." There are others like me who can help. You will always be welcome here in the forest. Ok, bah The plus hein. stranger said, "Take care of those you care about the most." The stranger whispered, "Be kind to yourself." The stranger thought, "I feel ready to move on." The stranger spoke, "My head feels clear for the first time." With tears, the stranger said, "I had forgotten what warmth feels like." The stranger said, "Thank you for being so kind." The stranger said thoughtfully, "I felt so alone. I was so lost." Once again, Ember could feel eyes watching. Ember approached the forlorn, but felt it was different. They said, "I know what I need to do, what I need to feel. I don't want to be helped." Ember could not help. Not all problems were puzzles to be solved. Ok. Merde, j'aurais dû aller... Je vois ce que c'était. J'aurais dû aller voir ça. À gauche. On va y retourner. Avant d'embarquer dans un nouvel endroit. Pour l'instant, le jeu est cool là quand même. J'aime bien l'ambiance, c'est vraiment bien. Ah voilà. Ember uncovered a journal entry. Dusk brings the longest shadows. The lanthorn comforts me. Soft melodies from home. The wild things listen. Yellow eyes in graying trees. J'ai plus la clé. The crossroads gate was locked. On termine. It was worth trying, but it didn't fit in the lock. Ah, j'avais sélectionné le truc, ouais. Do you know where we are? I've
been walking forever, lost in the marsh. The two travelers were talking quiet. Yeah, I got so lost in the marsh, you know. Why go anywhere else if it's safe here? Yeah, never having to worry. The birds scare me though. Il y a les oiseaux là, mec chelou là. The guard squawked. Stand back, don't come any closer. The guard was protecting a path down between the rocks. Nothing down there but sadness and turning forlorn. Go see the Forest King. He'll set you straight. Ok. The Forest King showed me the way. You'll see there's no need to keep going. He'll make a bird of you. Go get your feathers. The guard joked. Another scrawny ember from the forest. And with a bag looking all nicely and shiny, both guards started looking at Ember with a deathly stare. The guard leered. The Forest King would like you, little scruff. Yes, come a little closer. Let us see what's in that bag. We guard the door to the Forest King. Oh yes. We decide who gets to see the king. The Forest King will want to see you. Yes, yes, come this way. A feeling of foreboding overcame Ember. Moi aussi. Ember was terrified but tried not to show it. The giant's bird spoke softly. Another little Ember. Speak, little one. Do not fear. The bird is a friend. Ember wanted to feel safe. Oh, little Ember, birds won't hurt you. Birds will take another under our wing. Stay safe in the nest, you'll never turn forlorn. Ember was still afraid. Is it the night that scares you, little one? See, night is gone. Day is here. Birds will make the world less frightening. It wasn't only the night that frightened Ember. The bird was disappointed. Stay? No need to help, silly fellow. Hope is false. Hope hurts little ones in the end. The Forest King spoke so gently to Ember. Perhaps they could rest here for a while. It was hard to know what else to say. Clever little Ember. You will stay. You will not turn forlorn. Search for hope no more. Now take this feather. Feather means Ember is one of us now. Birds keep little ones safe. Birds should never leave the nest. The guard seemed pleased.
clever scruff sticking with us. I can hold that bag for you. Leave him alone, they're one of us now. Yeah, one of us. And we all shares bags and things. Bien sûr. Back again. Where's the other little runts? I'm sure they left the quick way, right over the wall. Ignore them. They're just having a little, having a bit of jokes. It didn't feel like a joke to Ember. He's resting now. It takes a lot, you know. Turning night to day. He's resting now. It takes a lot, you know. Turning night to day. We'll be watching you. The stranger wanted Ember's attention, being careful not to speak too loudly. You should get away from here while you still can. You can't trust the birds. I've heard there's another campfire in the marsh. Well, that's where I'm going if I can find a way down. Logiquement, il va me faire confiance, lui. J'ai la plume rouge. The guard squawked. Stand back, don't come any closer. Nothing down there but sadness and turning forlorn. Go see the Forest King. He'll set you straight. Got your first feather, I see. Best prove you. Stand watch here. Promise you won't let anyone pass. Bien sûr. Du coup, ils sont barrés, les autres. The travelers had disappeared. Their campfire remained. The ashy bear tracks lay in the cinders. Ember didn't like deceiving the birds. But what choice did they have? They couldn't rest in that place forever. They had to keep going. Ok, il y a 2 coffres ici. Je peux regarder en haut, il n'y avait pas de coffre. Hein. Ember wasn't ready to face the birds again. Ok. C'est trop tard. Hidden away was a scrap of journal. There are memories here, bound in rock. I hear their voices echo in the ancient stone. I find footprints by the cinders, a makeshift camp. Il y a plein de trucs là. Il y a l'autre toujours là-haut. Je l'ai pas vu. This forlorn was not the same as the others. The forlorn whispered softly, I know what I need, but I am not ready. I may never be ready. The future is yours, stranger, but mine is mine. Ember left the forlorn with their thoughts. The time wasn't right, perhaps would never be. Ok. Personne veut que je les aide. Ember hurried away from the birds. The mist hung close to Ember, hiding them. The Forest King seemed frightened. The birds' cruel. Ember would rather risk turning forlorn than become like them. Ahead there would be others to help, and maybe a way to move on.
peut pas m'attaquer lui quand même. Donc je pourrais aller... Et voir lui. The travelers seem distressed. I'm sure it's fine. They'll be okay. But it's been a while since... It's my fault. The travelers seem distressed. But it's been a while... It's my fault. Un mur comme ça, oui. Ah, il y a le deuxième coffre. Là, ça sent le boss de Dark Souls. On y est. Ember found a scrap of journal. I heard them coming. The snap of a twig, a flutter of birds. A figure dashing through the undergrowth. Another like me? The traveler whispered quietly. No matter where I go, I always end up here. No matter where I go, always here. It looked like a map, but pieces were missing. Ok. Hidden inside was the Wanderer's journal. Another face at last. A catcher of fish resting by a pond. We work together, silk and tar and aching fingers. My boat floats once more, though I almost wish to stay. The fog was so blinding, Ember was turned around. Ah, je peux pas y aller. The fog was so blinding, Ember was turned around. Apparemment non. The fog was so blinding, Ember was turned around. Faudrait que j'enlève le brouillard du coup. Je trouve comment on fait. Ah, faut maintenir. The piece formed a new route. Du coup, ça a enlevé le brouillard là ou pas? Non, là c'est ça. Faut des pièces pour... It ça was the dirige le same brouillard. place as before. But how? In a haze, going round and round and round and Ah, ok. never escaping. Mais si. On va y arriver. An eerie Voilà. scene, like a moment frozen in time. Inside was a secret diary entry. Pink, orange, red, brown, leaves gently dancing to the ground. Crunch, crackle, lovely sound, fall into a giant mound. Donc... Pas la faire pivoter ça.
gradually more of the map was revealed. A section of bridge had somehow been ripped from its foundations. It was like the map had been broken on purpose. Ok. On peut limite elle est là, voilà. Je vais chercher l'autre dernier morceau, je pense. Ah. Il y avait un coffre ici, il y a combien? Deux. Ah, si je vais avoir tous les coffres. Je sais pas s'il y a moyen de... S'il y a moyen de l'avoir après. The mist revealed a secret place. Was it hidden on purpose? On va descendre avec. The stranger spoke. You know, part of me didn't want to be found. I said some things I shouldn't have. And now I'm lost. And it's too late. Voilà. Faudrait que je mette le truc ici. The skeleton looked peaceful. Held tightly in its hand was a red feather. On peut la prendre? The skeleton looked peaceful. Held tightly in its hand was a red feather. Il y a un coffre encore. Il commence à devenir plus compliqué les coffres à prendre. The statue spoke. Just as it once moved the hearts of the forlorn, the instrument you now hold
has the power to move the world around you, another before you took great effort to hide it deep within this riddle. Ok. Écoutez ça. The lanthorn began to glow. Pour utiliser. Oui, j'utilise, mais après. Ah. Ah, ok. Excellent. A lost message was inside. The mist is thick. One way blurs into another. Where do I end? Where does the world begin? I cannot see far enough to tell. Est-ce qu'on peut déplacer ça? On peut. Ok. Il reste un coffre ici. C'est où qu'il y a eu un coffre que j'ai pas vu? Ah, ici. C'est pas assez. C'est par rapport à la carte. The stranger spoke. I said something, okay. and now I'm lost. But it's Dire too autre chose, late. non? Il y a un coffre aussi en haut là. Ember found a secret note from the Wanderer. Something beckons. This place is not home. I trace the map in my head, recite the older myths. I have to move on. There was La one carte. last place to reach on the map. Oui, tout en haut, mais. Je suis où là? Mais il a changé là. Ah, je peux peut-être aller aussi. C'était là dans les recoins là-haut. Attends, est-ce que là je suis là? Ok. Ça pour trouver les coffres. Voilà, excellent. Voilà. Ember found a lost message. The smell of hot broth and hearty stew wafts across the swamp. By the cook's pot I meet another.
They are on their own path, but we promise to meet again. Cool, je sais plus où on est là. Par rapport à la carte. Ah, il est trop épais. The fog was so blinding, Ember was turned around. Pareil. The fog was so blinding, Ember was turned around. Pas sûr qu'on puisse aussi là. Non, pareil. The fog was so blinding, Ember was turned around. Et bon, il y a un truc à faire avec ça. Hein. En tout cas, le jeu est bien parce que c'est pas aussi évident que ça, quoi. Parce que là, on a été là. Ah oui, ok. Enfin, quoi que je dis ok, mais... Attends, déjà... Il y a là que je voudrais aller. Je pense que c'est ici. Quel coffre? Si je comprends bien, voilà. Inside was a scrap of journal. In the orchard, I meet the stranger from the cook's fire. A stranger no longer. Together we fill their satchel. Food and memories for the road ahead. Donc, logiquement, là, on a fait la pointe là. On a fait cette pointe... Je crois qu'on l'a fait. On va voir. Il me semble. On a fait ce coffre là, oui, oui c'était ça. Donc logiquement... Là ça devrait être ça. Ok. Peut-être plus ça, voilà. Voilà, parce que là, il y a un endroit pour qu'on peut descendre. Ça doit être ça. Non. Et donc, il y avait un autre truc à gauche. Ouais. The wanderer's C'est diary. le coffre que j'avais vu. An ancient throne sits empty. No one remains to guide or protect, but we do not mind. My companion shelters with me now. We cannot help those left behind. Marais du cochon. Ember felt a great relief to be out of the mist. On peut bouger, ça me paraît faire. The way through was ruined. Muffled by the fog, Ember was sure they heard a rumble. Could that have been a tremendous snow? On peut changer ça. On va mettre... Ah! Ah la vache.
le mettre là. Oh, excellent. Petit toboggan. Ember didn't mind getting muddy. The slide was such fun. A sleeping pig. Trotters in the air. They looked happy. Oula, va me bouffer ça. The plant looked like it could take a hand off, and it was in Ember's way. The fruit was giving off a sickly sweet smell. The plant looked like it could take a, and it was in Ember's way. Ok. Donc il faudrait que je fasse quelque chose pendant qu'elle mange quoi du coup. Que je peux passer, non je peux passer. Rien faire. They're sleeping. They looked happy. Pas aller là. On va peut-être la poser pas directement dans sa gueule, mais peut-être la mettre plus loin. Ah non, ça la met directement. The plant looked like, and it was in Ember's way. Ça, je peux pas le bouger autre que là. The plant looked, and it was in Ember's way. Peut-être que j'avais le cochon avec ça. Alors voilà. Elle va se faire bouffer? Non, peut-être pas quand même. Ah voilà, ça va se battre. Ember chuckled. The dangerous plant was no match for a hungry piggy. Mhm. Il y a 4 coffres ici. Avant, il n'y en avait pas. Non. La porcherie. 2 secondes.
Ouais. Les écarts, du coup, je vais arrêter là. Je commencerai peut-être ce soir, je verrai. Ok, bon, en tout cas, vraiment bien. Pour l'instant, c'est très cool. Hein. 2h06, ok. C'est que là, elle sauvegarde. Ok. Ah, parfait. Je continuerai. Je sais pas, peut-être ce soir ou un autre moment, ou demain. En tout cas, on continuera, parce que c'est vraiment bien. Bien, bien cool. Hop. À une prochaine.